The sub-collector of Tirunelveli, who is investigating into the allegations levelled against IPS officer Balveer Singh, some of them allege that this inquiry is not being conducted in a free and fair manner. இந்த மாதிரி ஜல்லியை வச்சு என்னுடைய பற்களில் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. எவ்வளோ கொடுக்குறேன்றாங்க நஷ்டஈடு? என்ன பண்ண போகிறோம்? நீங்கள் என்ன அதாவது நஷ்டஈடுன்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்தாலும் சரி உங்களுக்கு கிளைம் பண்ணி தாரோம். உள்ள பயம் வந்துருச்சா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி ரொம்ப பயம் இருந்துச்சு சார். அதாவது எங்களை அறியாமையே கைகாலெலாம் ஆட்டம் கொடுத்துருச்சு. நம்ம உயிரோட நம்ம வெளியே போவோமா இல்லையா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப பயம். எல்லாருமே எதிர்பார்ட்டிக்காரங்க ஒரு 3 பேர், நாங்கள் ஒரு 6 பேர், ஒரு 9 பேரை ஒரு ஆட்டோவில் கூட்டிட்டு அம்பை ஸ்டேஷன் கொண்டு போனாங்க. அம்பை ஸ்டேஷன் கொண்டு போன உடனே என்ன ஏதுன்னு கூட ஏஎஸ்பி பல்வேர் சிங் சார் விசாரிக்கலை. இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு 1.5 ஜல்லி. இந்த மாதிரி ஜல்லியை வச்சு என்ன ஏதுன்னு கூட விசாரிக்காமல் எதுவும் பண்ணாமல் என்னுடைய பற்களில் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. சார் என்ன சார் பேசக்கூட இல்லை. அவ்வளோ பெரிய ஜல்லியை வாய்க்கில் விட்டு வாயை அமுக்க சொல்லி செவுட்டிலலாம் அடித்தாங்க. நாங்கள் என்ன சொல்கிறேன்னே அவங்க புரிஞ்சுக்கிட இருக்காங்க. அப்படியே ரத்தமாக சிந்திக்கிட்டே வருது. The sub-collector of Tirunelveli, who is investigating into the allegations levelled against IPS officer Balveer Singh, is drawing a lot of flack from different quarters, particularly from human rights activists, with way how the inquiry is being carried out. If there is an inquiry that is being carried out in the case of custodial violence or torture, the first thing that needs to be done is to ensure that the witnesses are protected and proper protection is given to them. According to human rights activists, they say that some of the victims of alleged custodial violence and torture in the hands of Balveer Singh are now being threatened and intimidated by the police because remember, they have to come to this place, which is the sub-collector's office in Tirunelveli, where the investigation is being carried out, to record their statement against the IPS officer. Those who gave a different statement to the media alleging that they were harassed, they were threatened, and they were, violence was unleashed against them by Balveer Singh right inside the police station while they were in his custody. When they appeared before the commission, at least 3 of them have retracted their statement. More than 10 people have come forward to record their statements, alleging that they were subjected to custodial violence and torture at 3 different police stations in AMbasamudram subdivision. The method of inquiry in the police standing orders that is being followed is that he will receive a complaint and he will then summon the victim and then take testimonies from the victim, and thus then provide sufficient space and time for those who enjoy tampering with the criminal justice system to tamper with it as much as they want, to ensure that what comes out of as testimony before the executive magistrate is not sufficient to prove the case. This is their faint attempt, and therefore I am not falling a prey to that. The police are extremely experienced in such measures, and therefore they will go all out
to use their mechanisms, to tamper witnesses, to threaten people, to offer sums, and to win over so-called public-spirited organizations in order to ensure that nobody comes forward to speak the truth. ஸோ இப்போ உள்ளேருந்து நீங்கள் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இதை பற்றி வெளியே சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற மிரட்டல்கள் அந்த மாதிரிலாம் போலீஸ் தரப்புலேருந்து ஏதாவது நடந்துச்சா? அதாவதுன்னா இந்த கேஸை நேதாஜி சுபாஷ் சேவையிலேருந்து எடுத்தாங்க. நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டோன்னு சொல்லி இந்த கேஸை எடுத்து அவங்க நடத்த ஆரம்பித்தாங்க. அவங்க இந்த கேஸை எடுத்து நடத்த ஆரம்பித்ததில் இருந்து எங்களுக்கு ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னே ஒவ்வொரு ஃபோன் காலாக வரும். என்ன சொல்லுவாங்க? அதாவது தலைவரில் இங்கே லோக்கலில் பஞ்சாயத்து தலைவர்லேருந்து இங்கே பக்கத்தில் யாருன்னே தெரியாதவங்க, நாங்கள் அடிபட்டு இருக்கும்போதே என்னன்னு கூட கேட்காதவங்க, இந்த கேஸை வாபஸ் வாங்குங்க, போலீஸ்காரங்களை பயிற்சிக்கிட வேண்டாம், இந்த கேஸில் இருந்து விளையிருங்க, அவங்க அடிக்கலைன்னு சொல்லுங்கள், கீழே விழுந்துட்டேன்னு சொல்லுங்கள், நாளை பின்ன கேஸு வேறு எதுவும் கேஸை உங்களை போட்டு உள்ளே தள்ளிடுவாங்க வச்சுருவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு மிரட்டுதல் மாரி ஒரு புகார் வந்துச்சு. எங்களுக்கு தொலைபேசி மூலியமாகவே வந்துச்சு. உங்களுக்கு பணம் கொடுத்து ஏதாச்சும் பல்லு சரி பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் யாராச்சும் பேசினாங்க? எப்படின்னா இது வரைக்கும் என்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணலை. ஆனால் எங்கள் அண்ணன்ட்ட இசைக்கு முத்துங்கிற அண்ணன்ட்ட பேசியிருக்காங்க. உங்களுக்கு நஷ்டீடு நாங்கள் கொடுக்குறோம் வைக்கிறோம். எஸ்சிக்கு முத்து மூத்தவர்கிட்ட ஆமாம் ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நஷ்டீடு வாங்கி தரேன் வைக்கிறேன், இந்த கேஸை அப்படி முடிச்சிருங்க, கேஸை எடுத்து நடத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னாங்க. ஆனால் அதுக்கு எங்கள் அண்ணன் நேதாஜி சுபாஷ் சேவையில் இருந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க. அதனால் அவங்க கேட்காம நாங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி. என்ன எவ்வளோ கொடுக்குறேன்றாங்க நஷ்டஈடு? என்ன பண்ண போகிறோம்? நீங்கள் என்ன அதாவது நஷ்டஈடுன்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்தாலும் சரி உங்களுக்கு கிளைம் பண்ணி தாரோம். இவ்வளோ பணம் அவ்வளோ பணம்லாம் சொல்லலை. உங்களுக்கு என்ன தேவை, உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் உங்களுக்கு கிளைம் பண்ணி தாரேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருந்தேன். எங்கள் அண்ணன்ட்ட சொல்லியிருந்தாங்க இசைக்கு முத்து. Some of them who came and appeared before the committee, while going back, they gave a statement saying that they fell down and broke their teeth, while the allegations, others who have alleged that Balveer Singh used to smash their teeth with stones or he uses cutting pliers to uproot their teeth, and this is something which is absolutely gruesome, which has triggered a lot of outrage among civil society members, and a lot of them are now demanding that there needs to be a proper investigation. There needs to be an FIR against this officer for indulging in custodial torture and violence that Tamil Nadu has never seen before. The victims say that they are being approached by different people saying that whatever they need, it will be provided to them. All they have to do is just not give any statement against the IPS officer. So clearly this is how a massive cover-up is being attempted to bury this case. But despite that, some of the victims have come forward and they are very clear that they want to lodge a complaint, they want to record a statement, but in an appropriate forum, because they lack faith in this inquiry, because in this inquiry they feel that it's not being conducted in a free and fair manner. If you are honest, if you are forthright, and if you want people to believe you and want to believe that we are in a social justice government, then social justice government needs a very straightforward policing system. You cannot have an IPS officer of this sort who has stooped to this level, involved inspectors in the acts of torture, sub-inspectors in the acts of torture, and we are now bringing shame to the state of Tamil Nadu if the police, if you only suspend him. This is a fit case for an FIR to be registered. FIR to be registered. If you feel nobody is coming forward, then you keep the highest police officer of utmost honesty to investigate this case, and you will be able to get the complaints. There are complaints which have all come. Complaints don't need to come only in the form of how they are seen by each one of us, but it is important that the complaints that were mentioned in the social media are taken on file, are registered as complaints,
and the actions are initiated. That is exactly what we expect from a chief minister. It is a greatest shame that all these acts take place when the Tamil Nadu Legislative Assembly is in session. It happened last year, it is happening this year. This does not speak well for a chief minister whom I respect. நீங்க பேசுறது பார்த்தா சித்திரவதையை வந்து நியாயப்படுத்துற மாதிரி பேசுறீங்க. சித்திரவதையை நான் ஒரு பக்கம் நியாயப்படுத்தலை, நடந்திருக்காங்கிறத பார்த்து தானே சித்திரவதையா இல்லையான்னு முடிவு பண்ண முடியும். ஒரு சம்பவம் நடந்ததுன்னா ஐபிசியை பொறுத்த அளவில் உடனடியாக எவ்வளோ சீக்கிரமாக போய் காவல் நிலையத்துக்கு தெரியப்படுத்துதமோ அது யாராக இருக்கலாம் தெரியப்படுத்த. அப்போ காவல் நிலையத்தில் சம்பவங்கள்லாம் எதுவும் நடக்கிறது இல்லைங்கிற நான் சொல்லலை, நடக்கிறது இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. ஆனால் இவரை பொறுத்தளவு நல்ல அதிகாரி, இவரை பழி வாங்கணும்னு நோக்கத்தோடு தான் இது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. When I spoke to the sub-collector, he told me that the investigation is being conducted in a free and fair manner, and there are some vested interests who are trying to influence or who are trying to play their own games as far as this inquiry is concerned. So he doesn't want to give room to all that. So now the district administration has decided that they will issue a public notice where they want to invite people who want to lodge complaints against IPS officer Balveer Singh, and they have given a time till 10th of April, and they are asking now people to come forward and lodge complaints against him so that a proper inquiry can be done. But in this case, many are afraid that it's an inquiry against an IPS officer, so the entire IPS machinery is trying to protect him, the entire police machinery is trying to protect him. That is the fear, because that is one of the reasons why they lack faith in the inquiry that is being carried here at Tirunelveli by a sub-collector. In Tirunelveli, Shabbir Ahmed for the News Minute.